Naimbag nga rabii! Kumusta kayon? Ngayong gabi, sa Learn Ilocano, pag-aralan natin kung paano sabihin ang sabi ko. Tonight on Learn Ilocano, let's learn how to say I said, sabi ko, or I said. Sa Ilocano ay, in Ilocano is, Kunak, 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 Kunak. And you already know how to say yes and no. So, let's use that for example. Halimbawa or for example, one, kunak. Or, sa Tagalog, sabi ko, oo. I said yes. One, kunak. Or if you wanna say, I said no. Sabi ko hindi. Sa Ilocano, in Ilocano, Haan, kunak. Haan, kunak. Let's say it again. Kunak. Kunak. I said. So, ayan ang ating Learn Ilocano word for tonight. That's our Learn Ilocano word for tonight. And for the yes, no, and maybe video link, you can see it below. Good night, everyone. Bye-bye.